За 21 тысячу рублей я купил новый монитор Xiaomi. Интересен он своими просто дикими характеристиками. Разрешение 4К при частоте 160 Гц. И все это на достаточно быстрой IPS-матрице. Собственно, давайте распакуем его и посмотрим, действительно ли он так хорош. В общем, потенциально, судя по цифрам, это просто будущий хит. Он или, возможно, какие-то китайские подделки на такой же матрице, но это явно новый стандарт будет в индустрии. А может и нет, хер его знает. Типа я хреново предсказываю события. Короче, фишка-то в чем? Размер матрицы у него 27 дюймов. Позвольте, я отвлекусь сейчас, минутку расскажу просто его фишки. Помимо вот этой вот очень быстрой матрицы 4К, казалось бы, ну и хули там, типа 4К, кому это вообще сейчас нужно? Последние 5 лет идет борьба людей, которые считают, что надо разрешение повышать, типа брать мониторы 4К, а другие говорят, типа, да нахер это надо, и видеокарты так не тянут, новые технологии. Этот же монитор, по сути, является компромиссным. Вот вдумайтесь, 27 дюймов, 4К. Во-первых, сразу же мысль, очень высокая плотность пикселей, просто бешеная. А это значит, что как минимум можно включать DLSS без крови из глаз. То есть верхние уровни DLSS, качество и баланс будут практически незаметны на этом мониторе. Но только совсем уже для ебанутых задротов, которые там, блядь, с лупой смотрят, для нормальных людей заметно не будет. Это первое преимущество, то есть при высокой герцовке. Второе преимущество, то что 4К у нас прекрасно делится на 4 и получается Full HD. И у этого монитора есть Full HD режим с частотой развертки 320 Гц. И кто-то скажет, типа, да вот, это дерьмо, включать на 4К, там низкое разрешение, будет мыло. Мыло не будет, потому что изображение у вас будет пиксель в пиксель. Точнее, теоретически, даже если я не ошибаюсь, поправьте, но Full HD на нем будет выглядеть лучше, чем на просто обычном Full HD мониторе, у которого изначально Full HD. Все потому, что здесь каждый пиксель будет отображать 4 пикселя. И на бешеной плотности, блять, на 27 дюймов у вас будет очень высокая плотность. То есть рыхлость картинки будет минимальная, как это бывает на обычных 27-дюймовых Full HD. И получается, что если у вас есть какая-то достаточно мощная карта, допустим, там 50-70, да, то вы можете в одиночные игры включать 4К разрешение, а потом пойти в контру или там в какой-нибудь Hunt, Rust и так далее и включить Full HD режим, но уже на высокой частоте кадров. И это просто звучит на бумаге улетно. Мало того, помимо всех вот этих характеристик, обычно у игровых мониторов есть какие-то прососы по цветопередаче, но здесь заявленные цифры просто какие-то, блядь, разъебные. Там sRGB покрытие, DCI-P3 тоже очень хорошее, здесь я на экране, возможно, ткну, это то, что из рекламы будет, но дальше мы с вами даже замерим. У меня появился калибратор, и мы сможем посмотреть цифры там, да, приблизительные, насколько они. Точнее, ладно, все, распаковываем, извините, что отвлекся. Значит, запаковано у нас вот в таком вот матрасике. Ну, вроде, да, коробка какая-то длинная, то есть монитор-то, по идее, 16:9, да, и что-то, может быть, там в комплекте дохера чего, или я пока не понимаю. Так, давайте вот так вот сейчас его разверну. Там в кадре, наверное, полностью не видно, да? Так, это у нас что? А, вот, это ножка сама, значит. Ох, бля, как бы не пизданулось. Так, это был переходник с китайской вилки. Видимо, она здесь есть, китайская, да? Пяточка немножко упала, но учитывая, что она из куска цельного металла, вроде как никаких следов нет. Довольно увесистая штука. Интересно, что скотч на коробке был как будто оригинальный, да, но внутри есть переходник с китайской вилки. Вот, я не знаю, то ли он в комплект прям входит, то ли все-таки его как-то положили аккуратно. Вот так выглядит блок питания у этого монитора, ну, достаточно компактный. Наконец-то его сделали как у телефона, да, то есть маленький, легкий. Итак, его параметры: входной 200-240, 50-60 Гц, 24 вольта, 2,71 ампера. То есть мощность блока питания составляет 65 ватт. Вот. Это не значит, что монитор прям все 65 всегда потребляет, но это пиковая мощность блока питания. Ну, классно, что он такой формы сделан, да, удобный, что нет у вас отдельного блока, валяющегося где-то на полу, то есть с этого удобно. Также в комплекте у нас HDMI кабель вот такой вот длины, вот сколько тут, ну, я не знаю, сантиметров 20, еще какой-то кусочек пластика, ну, какая-то заглушка для портов, может быть. И вот мы добрались до ноги. Прикольно, что она белого цвета, G-Series, вот такая вот на нем надпись, отверстие, видимо, для вывода кабеля, да, и, ну вот, собственно, вот так же она, блядь, я тупой. Вот, то есть это задняя часть к монитору у нас идет, подключается без винтовое крепление, то есть просто защелкивается. Давайте ножку сразу же поставим в пяточку. Нету, кстати, быстрого барашка для закрутки, но это насрать, в общем-то. В комплекте есть
Есть 4 винтика и разжег для него сразу же. Все, готово. Нога у нас выглядит вот так вот. Наверное, хорошо, что нет этих раскинутых усов, да, хотя, возможно, ранее я говорил обратное. Но просто иногда они мешаются что-то поставить, а здесь хотя бы площадь небольшая. Плюс она достаточно тонкая, то есть вот сюда что-то можно положить. Ну, наверное, в целом ок. Там, наверное, сейчас автофокус будет сходить с ума. В общем, не обращайте внимания, он очень не любит мониторы. Значит, вот так выглядит задняя часть, да. Блин, реально очень тонкий, легкий. Значит, по входам вот сразу можете увидеть. Пара HDMI, пара дисплей-портов, разъем для звука и питания. Собственно, все. Из кнопок управления здесь только джойстик. Она же кнопка включения. И вот там лево-вправо, в общем, по меню все одной кнопкой делается, так понимаю. Все, давайте его присобачим. Сейчас аккуратно. Должно быть просто на защелках, по идее, да? Ну-ка. Так, все, надеюсь, да? Ничего не упадет? Так. Не, вроде все окей. А это получается у нас, ну заглушка нижняя, да, чтобы попрезентабельнее это немножко все выглядело. Вот. Ну да, провода-то все равно могут проходить. Ну, короче, для удобства, когда подключаешь, она убирается. Вот так вот он, значит, выглядит сзади. Ну так, да, надо сказать, довольно величественно. Вот так вот регулируется вверх-вниз. И, по-моему, да, было на фото видно, что можно было... А чё? Не понял, а как его повернуть-то, если он упирается вниз, а тут же у нас нога в верхнем положении, но он не проворачивается. Или его надо немножко наклонить, что ли? Ну-ка. Ну да. Я тупой, пиздец, какой тупой, а. Все, да, ну то есть ножка у нас вот такого роста, что провернуть вы его не можете в этом положении, надо чуть-чуть отклонить. Ой, да кому не насрать на эту функцию, господи, какие-то 3,5 человека пользуются там. Но хотя вот этот монитор реально универсальный, поэтому, возможно, он привлечет внимание сразу всех людей. Так, и показываю переднюю его часть, вот, там... Не знаю, автофокус покажет или нет, но она буквально... Она просто обычная, то есть рамки сверху по бокам тонкие, снизу такая губа, да, типа дизайн, как у всех китайских мониторов. Никакой надписи нет, очень приятно, да, то есть ни логотипа, ничего. Смотрится это, ну, хорошо. Просто такой... Просто нормальный внешний вид. Ни хрена не понял, здесь в одном месте торчит маленький какой-то клык такой пластиковый, типа для чего он нужен, с другой стороны его нету, он не нажимается, не выдвигается. Господи, я дебил, блядь, это LED-индикация, то есть она полупрозрачная, там стоит светодиод, который отображает состояние монитора, типа включен-выключен. Гениально же, гениально, ну не для моего ума, блядь, до меня все доходит так плохо. Ну вот так вот его можно еще поворачивать, да, но это база уже и так всем понятно. Вот, а веса, я так понимаю, здесь нету, да, наверное. Вот так вот выглядит задняя часть у него. Ну веса технически вот, наверное, да, вот эти вот отверстия. То есть можно какой-то привинтить. Да, здесь-то они явно не задействованы, значит, они для чего-то другого. Короче, ругается на китайском, вот, надеюсь, там можно поменять язык. Ты тупая, нахуй, как я, блядь, реально. Взял вот системный блок, вытащил, подключил его, и все заработало. 4К, 160 Гц, все работает. Значит, пока что начну чисто с эмоций, цифры посмотрим потом. Как только я включил его и увидел картинку, да, со своим рабочим столом, ярлыками, которые я уже знаю, как выглядят на разных мониторах, искры из глаз не посыпались, то есть какого-то вау-эффекта нет. Картинка просто нормальная, но, скорее всего, так и должно быть. То есть у него нету каких-то передроченных, передавленных цветов, слишком каких-то контрастных, слишком ярких, перенасыщенных. Короче, с этим все ок. Как-то все плавно, нейтрально, хорошо воспринимается. Так, а давайте попробуем поставить теперь Full HD, чтобы выставить 320 Гц. Так, выставили Full HD. Кстати, интересная особенность, я не знаю, но очень быстро переключает разрешение. Монитор даже не гаснет. И я, правда, уже не знаю, может быть, все мониторы сейчас новые так. Вот, на Full HD переключаюсь. Так, правда, не понимаю, почему все такое мутное на Full HD. Вроде как по логике такого быть не должно, но, скорее всего, я что-то не понимаю. Сейчас разберемся с этим. Давайте пока посмотрим, есть ли у него действительно вот этот режим на 320. Ну, по крайней мере, почему-то в настройках нет такого режима. То есть я на Full HD его переключил, но по-прежнему потолок это 160 Гц. Давайте зайдем в меню, посмотрим, что там есть. И тут проблема, что у нас все на китайском. Сейчас надо найти пункт, который отвечает за смену языка. Так, давайте... вот, нашел. Сразу же. English и вот китайский. Все, на английский переключил. LED Light. Это что? Это за вот этот вот... это за вот эту, собственно, индикацию. Его можно переключить в режим Energy Saver и экономить на этом светодиоде какие-то там копейки. Ладно, окей. Есть настройка уровня прозрачности меню. Ну ладно, окей, это уже совсем какая-то дрянь. Так, Windows Settings. Так, что-то можно сделать. Single Window, Split Screen. То есть можно разделить на два экрана, и у вас будет как бы два монитора.
А, ну вот он выпал уже дублером, да? А, ну да, прикольно, то есть разделение монитора, то есть у вас разрешение монитора стало 1920 на 2160 пи. Прикольная функция, короче, может быть где-нибудь пригодится, вот, но окей, ладно, давайте пока что отключаем. Так, Advanced, ага, вот, нашел. В Advanced есть такое 320 Гц Competition Mode Off, вот, надо ее, видимо, включить. Так, FreeSync Premium можно включить, выключить, HDR можно выключить, так, и давайте вот этот режим на 320 Гц сейчас мы включим. Он включил. Так. Так, да, монитор сам переключился на Full HD и 60 Гц. Правда, немножко странноватое изображение, хотя, может быть, так и должно быть. Ну-ка, давайте параметры дисплея. И да, появился режим на 320 Гц. Так, включаем. Окей. О, да, охереть. Не, я, конечно, один раз видел, ебать. Всего один раз в жизни я видел вживую 320 Гц, и там было это не очень приятно, там монитор был какой-то слишком резкий, по-моему, там была не IPS-матрица. Здесь же это смотрится вполне себе так достаточно приятно. В общем, все работает прекрасно, давайте вернем пока что, так, где это было, Advanced, и выключим пока что этот режим. Так, все, снова у нас 4К, и, кстати, да, ножка, вот видите, немножко болтается монитор, ну, я не знаю, есть ли монитор, который не болтается, я вот не люблю, когда вот так вот чуть-чуть заденешь что-нибудь, и оно все прыгает, ну, ладно, окей, простим монитору за 19 тысяч, ну, там, 21 это с доставкой, с этим, с налогом, короче. Так, таргет, прицел, то есть можно включить, ну-ка, давайте посмотрим, таргет, и чё, где он? А я не вижу его. Или надо, может быть, закрыть само меню? А, да, вот, меню, да, все-таки есть прицелы, просто почему-то как же тупо сделано, то есть ты выбираешь вслепую, да, вот когда ты открываешь меню, у тебя пропадает интерфейс этого прицела. Но я понимаю, что этим, наверное, никто не пользуется, но тем не менее. Target 2 выбрал, нихуя не поменялось, закрываешь меню. И вот он появляется, маленький пиксель, точка, типа как где-то, короче. Ну ладно, окей, куча прицелов можно повыбирать, вот, если кому-то это интересно. Время отклика быстрое, можно поменять на faster и fastest, то есть типа 3 режима быстрого, в отличие от стандарта. Вот, наверное, от этого немножко страдает эта передача, но для игры, наверное, это лучше. Визуально прям каких-то ярких изменений нету, по глазам не бьет, но я думаю, оно есть, конечно. Dark Scene Boost, то есть усиление темных сцен, типа как там поярче становится или что, блядь, как быстро закрывается она. Короче, все, не буду душнить, меню есть, функции в нем работают, режим 320 Гц работает, настройки все базовые есть, я думаю, этого более чем достаточно. Так, господа, сейчас мы замерим у него цветовой охват. Значит, заявлены у продавца вот такие вот цифры для этого монитора, сейчас мы это проверим. Вот таким вот прибором, это калибратор монитора. Заодно мы узнаем уровень яркости подсветки этого монитора. Так, надо запустить калибровку для этого. Вот так вот эта штука вешается, по центру дисплея примерно ставим, придерживаем пальцами и начинаем замер. Немножко ждем процесса, сейчас нам скоро будет ругаться на яркость. Вот, он хочет выставить 200 кандел. Да, вот, обновляем. 243 кандела. Это я опустил яркость, пока разбирался. Вот, 43. Итак, давайте посмотрим. В общем, на 30% яркости мы получаем значение в 180 кандел. На 50% яркости мы получаем значение 270 кандел почти. 75% яркости дают нам 375 кандел и максимальная яркость 476 кандел. Это охренительный показатель. На самом деле, как бы мне казалось, что меньше, но нет, действительно яркость у монитора очень хорошая. Так, ну а сейчас я прогоню полную калибровку, чтобы показать вам цветовой охват этого монитора, замеренный нашим приборчиком. Кстати, пока идет калибровка, не знаю, вам видно или нет будет, но как будто бы по краям монитора есть такая типа как виньетка, знаете, как будто немножко неравномерная подсветка. Вот. Не знаю, насколько это для вас то есть важно, но я лично с этим особо не заморачиваюсь. Кстати, да, результат калибровки, если кому интересно. Есть изменения, но если коротко сказать, цвета изначально даже из коробки очень достойные. Но да, немножко там красный цвет, есть, короче, отличия, но они не такие сильные. Вот старый монитор, если калибрануть, охуеете просто там, насколько у него цвета уехали. И вот мы с вами видим, собственно, показатели его цветового охвата. sRGB 100%, зеленый треугольник это sRGB, а красный это, собственно, наш монитор. Вот настолько шире он показывает. Так, дальше, NTSC у нас 86%,
Adobe RGB 88% и DCI-P3 97%. На секундочку, если открыть эту страницу с рекламой, там написано DCI-P3 95%. Так что показатели технически даже чуть лучше, чем они заявлены продавцом. Но есть нюанс, конечно, прибор довольно бюджетный, он не прям супер точный, но в целом там есть, которые по нескольким точкам мерить, знаете. Все эти погрешности — это ерунда. Если не душнить, цвета у монитора охерительные просто прекрасные. То есть они подходят не только для того, чтобы играть в игры и фильмы смотреть, но и чтобы прям работать за ним. Если вы, конечно, не ультрапрофессионал там и не за миллионы долларов там какие-то фильмы делаете там. В целом большинству людей, 99%, подойдет без проблем. Так, господа, не пугайтесь темноты. Мне и самому страшно, если честно. Значит, сейчас мы померяем шим, и чтобы не перебивался результат, я отключил пока другие источники света. Так что давайте пока что затерпим. Опущу показания ISO камеру вот так, чтобы больше на дисплее было. Так, сейчас я опускаю подсветку до минимума. Прикладываем приборчик, жмем старт и получаем значение в 32% шим на минимальной яркости. Вот так вот выглядит шум на графике. Теперь поднимаем яркость до 50%. Так, нажимаем. И сразу же получаем шим всего 2,95%. То есть вот и выше тоже уже спойлер. Его не будет практически вообще, там где-то в районе 1,5%. Ну давайте вот 100% яркости. Делаем замер. И получаем результат 1,5%. То есть показатель шима, в общем, хороший. Я, конечно, понимаю, что это колхозный способ замера. Надо учитывать еще и частоту, но мы не будем этим заморачиваться, так душнить. Давайте вот еще на 20% показать, потому что только на низкой яркости можно вообще поймать его. Вот. И вот уже на 20% всего 5,74%. В общем, учитывая, что это IPS-матрица, показатели шима в рамках допуска вполне себе неплохие. Ну и напоследок решил чисто для себя запустить игру, посмотреть, каково это, вот это ощущение, когда у тебя и высокое разрешение, и высокая частота. Но есть проблема. Компьютер, который у меня здесь под рукой тестовый, он как бы довольно слабый для 4К, да? Ну то есть видеокарта 3060 Ti, она загружена полностью. В 4К я сейчас выставил нативно, и у меня всего 75 FPS. Ну, я подумал, ладно, запущу не очень тяжелую игру, резик, и плюс еще попробую включить потом FSR, да, то есть посмотреть отдельно, так сказать, на детализацию и на частоту. К сожалению, вместе конкретно я с этой видеокартой не могу. Итак, ну, картинка, конечно, впечатляет. 27 дюймов и 4К — это прекрасное сочетание. Вот сейчас пока не включен никакой FSR, но очень приятное зрелище. Да, на низких настройках, конечно, не покайфуешь. Все-таки хочется выставить чуть повыше, потому что совсем уж как-то уныло смотрится. Давайте-ка поставим. Так, предустановка быстродействия, ну хотя бы на баланс вот поставлю. Значит, 4К, 160 Гц и пока что без FSR, да. Ну, понятно, да, мы еще уроним частоту, но 40 FPS. Но зато, кстати, картинка действительно сильно приятнее стала. Потрясающая просто детализация. Вот сейчас вот, конечно, вот это видно. При такой плотности пикселей очень приятная картинка. Слушайте, у меня больше детского восторга от того, что я очень давно просто не играл на 4К мониторе. Да, у меня 32-дюймовый, он 60-герцовый, там прекрасная цветопередача, но для игр, как вы понимаете, как бы это такое вторичное решение. И сейчас вроде как я вижу то же самое, что уже видел. То есть не очень много FPS, но высокая детализация. Но все-таки детализация повыше, потому что там 32 дюйма и плотность пикселей пониже. Здесь же 27. Воспринимается картинка очень гладко и очень приятно. Однако гладкость это стоит очень дорого. Наверное, все-таки признаться себе бы, вот чисто, если бы я игровой комп собирал, я бы взял все-таки какой-нибудь Quad HD монитор и с наименьшим размером из возможных, там, наверное, 24, вряд ли меньше бывает. Тогда бы это тоже дало достаточно высокую плотность пикселей. Но 4К кормить это, конечно, заебешься. Только топовые видеокарты, и их еще и менять надо будет чаще. Так, ну и чисто глянуть на плавность, поставлю быстродействие и максимальное быстродействие в 4К. Ага, вот игра загрузилась, сразу, конечно, вижу артефакты вокруг волос, вокруг травы вдалеке. Вот плавность зато, да, сейчас 130 FPS, это все еще не максимум, который может выдать монитор, но это, конечно, очень кайфово.
Короче, мозг прямо у меня не взрывается, потому что все эмоции я потратил, когда впервые когда-то купил 140-герцовый монитор, потом ультраширокий, у которого большой обзор. Здесь же ты, по сути, получаешь два важных, но привычных сочетания. Это 4К, высокая детализация и высокая герцовка. То есть человек, который уже видел и то, и другое по отдельности, не может удивиться этому прям искренне, но может просто это как бы с кайфом использовать. Вот и все. Значит, монитор я купил за 19 тысяч рублей, еще 2 там что-то тысячи была таможня. Вот где-то здесь поставлю скрин сейчас, сколько он стоит. Сразу говорю, этот ролик выйдет, и возможно, я предположу, что многие захотят его купить. Поэтому, если вы ролик смотрите там спустя неделю, как он вышел, можете дату посмотреть, то, скорее всего, цена уже будет не такая. Вот. А тем, кто смотрит вовремя при выходе мои ролики, соответственно, вы успеете его купить за вот эту цену 20 тысяч. Вот. Также смотрите внимательно, потому что на Озоне есть лоты с этим монитором и за 40 тысяч, блять, непонятно по какой логике. Вот. Я взял именно за 20, все пришло прекрасно, новое, упакованное, никаких там битых пикселей и так далее. Ну а на сегодня у меня все. Помните, что все эти мониторы 4К с высокой герцовкой, это, конечно, здорово. Но самое главное, берегите себя и своих близких. Ha! Friend, I wish. But the only task I could use help with might be a bit too delicate for you to handle. Unless you're a master goldsmith, then feel free to prove it, and I'll have work for you immediately. There's just not enough of them to go around. And now that we're on lockdown, there's not much demand for my services either. Listen. I said I don't have any jobs, as in things I pay you for doing. That doesn't mean I can't teach you a thing or two. If you're willing to learn, that is. Since you're free to wander about while I'm stuck in the keep, maybe we can make good use of that. You've probably bashed in the skull of a beast or two, right? The alchemists. They're likely snatching up the corpses, using the muck to cook their weird concoctions. But perhaps you'd rather craft yourself some armor from those hides, huh? We should start with something simple. Let's see. I'll give you some notes on how to make armor. You gather the materials and get to work. And when you're done, you can bring it over so I can see what you've made. Huh. It's for Dan, isn't it? Disagreement? But since Dan is on the wall and I'm here, and I forgave him a long time ago. And now the... Well, I may not be angry with him anymore. Here's an explanation of how to make it. Oh, people used to come and go. Now that I think of it, you're the first they've left. Oh, so you have friends in... Of course, those pins are peak craftsmanship, and very rare at that. We only... But, well, it's pretty obvious you wouldn't be able to beat a knight. And even if you found one... Either way... sometimes I wonder, you know, how many things can go wrong. It's like we've done something to anger the gods. First, we started hearing that the weirdness was spreading near Grubble, desperate people. Then, the Del Rita tribes took over the All-Mother's Temple. And after that, and so on and so forth. We're in quite a pickle, my friend. We've stopped...
That's... I don't know. And something happened, and suddenly we saw ships arriving near our eastern shores. One good thing is that the bandits on up... Truth be told, but when the villagers started dying out because of the weirdness, so they banded together and started raiding whatever was left. Then they turned to killing each other. Yes, that damn forest north. They say that some men here started going dark, and when the weirdness gets here, well, I heard that Dew fell down the stairs and didn't break a single bone. Yeah, after we lost 2 squads, then he shut himself. Virgus is trying to keep the lads occupied. Welcome! In the name of our eternally... I am obliged to inform you that fighting those who actively break the law... As, Camelot's representative, I will be paying a bounty of 10 gold pieces for the, I also recommend checking the bounty board for information on wanted... Please. I can't believe you actually did it. A blade buried in that giant body. And please, accept Camelot's official... Oh! Someone... Go chop off some... Really? You fought bandits and killed... Go chop off some... That's correct. My name is Killian. I was... the situation with the Pict and Del Rita savages is precarious. There have also been rumors that we might soon have a civil war on our hands. Well, you've probably heard about the druids making human sacrifices by stuffing people into wicker puppets and, well, the people decided to give them a taste of their own medicine. Oh, how they must have howled and sizzled. Too bad I couldn't see it. Most of them, the survivors have supposedly, and one of them is rumored to be hiding in the Horns area. But whether that was before... His name was Slaudiarg. He was lurking near Bloodlight. They say he would fish them out and use his magic to turn them into undead monsters. Supposedly, the Horns organized a manhunt. People say that the moment his body touched the surface of Blood Lake, the water turned red. Some say that Slaudiarg came back from the dead and seeks revenge. There are rumors that the Rita tribes want to unite, and that would mean open war with Camelot. As for those pig savages, they've been growing bold, leaving their forest. For now, it's just been small scrimmages. But who knows? I don't really have much more to tell. It's hard to get any updates here. I only know that the Witch Morgaine would have been... And then we have the commoners. None so far. The keepers don't want to risk being... Besides, the captain banned them from leaving the horns of the... Well, Camelot would send a group of knights with Sir Galahad at the head. He'd probably burn down half the garrison. Or hang them. He's done both. By the way, did you know that people who are hanged, usually the sudden jolt causes the backbone to snap? A while ago, I saw someone hanged in the village, and it's true. One snap, and it's done. No matter what you say about him, he's very efficient. Brutal, even by my standards, but efficient. Oh, sure, plenty. Did you know that apparently, if you cut off someone's head, they don't die straight away, but remain conscious for a few moments? If someone dies in a damp, closed-off space, sometimes, but very rarely, their body creates a thin layer of wax on the surface of their skin. I heard that a body decomposes in water 4 times faster than on land. I need to think if I... Go chop off... Oh, hey, before you go,
I can see the bloodlust in your eyes, you know. If you're seeking scum to slay, you'll find bandits in the ruins of a merchant settlement near. Hope nothing bad happens today. Please, state your business. Go, the hunter.
Just another peaceful moment. Welcome to the Museum of the Horns of the South, the southernmost keep under Camelot's jurisdiction. My name is Ridderick, and I will be happy. I'd also like to bring... The museum holds a collection. The collection includes big, and here you will find militaria. I'd say all exhibits are worthy of your attention. Those would be the items that used to belong to Sewell Firstfoot. What is also worth Yes, remark. Sewell's boots were sewn from 3 pieces of tanned calfskin. On the outer side of each shoe, you can find a decorative brass. It means that even the keepers of that time must have realized the The horn was used by Sewell during wartime, not only for signaling, but also for intimidation. It has a brass mouthpiece and silver fittings on its wider side and at the middle. It's a memento of the visit of the legend. The tableware is made of tin coated with silver. It consists of a plate, a bowl, and a chalice. That detail, and the fact that those are the only wares from that time that have survived to this day, leads us to conclude that this set was cast specifically for that occasion, and that it was finished by a person unfamiliar with this kind of craft, perhaps a blacksmith or an armorer. It began in the... It took them years. I don't doubt it. Drawing on available, as you can probably... Oh, Sewell was an outstanding commander he was also the founder of the Horns. Really? Do you mean it? Thank you. Usually people only come here when they've had too much to drink and decided that it'd be fun to come over and start. The last person who seemed to actually be interested in the museum was Lady Elaine. It was described in The Last Voyage of the End. Definitely. Personally, I believe that people gifted with curious minds should find Lady Elaine in the tavern.
just stay put. Bloody seagulls! Can you hear me? A keep by the sea. What a great... I'm fixated. Me! Oh, you didn't see what they did to me a week ago. I was just standing watch as usual, so I yelled what I think about them, shaking my fist. I tell you, they're laughing at me. I spent all night Sure. If you haven't noticed yet, I once managed to shoot a few. I thought they'd learned their lesson and wouldn't be flying over. And guess what they did? I need to try a different strategy. Like the way crows are afraid of scarecrows in fields. I'm sure seagulls also... Come on, have mercy. They're not even good for anything. Less meat than a squirrel. And what's there is dry as a pilgrim's foot. I'm not asking a lot. I just need some... I just need you to bring me some kind of a bird scarer. I don't know. I'm not sure if there's anyone crazy enough to take up... There is one guy in the museum. Yeah. Sleep, damn it. No sleeping, no. The service is eternal. I shut my eyes for about 15 minutes every day. Sometimes 20. But I'm not gonna lie. That post, you could stand on the walls. What? Listen, pal. I never asked. And then Yan put it somewhere else. Keeper's Excuse me? Those were local supplies for every keeper. Shit. Maybe I was stealing. So... I have to admit that local fauna is not. It used to be the case that the keepers of that tower, some of them called the seagullers, scared off the coastal birds using specially constructed masks. The reason the gulls avoided these masks is just... There you are. What are you waiting for?
Hey. Hello. Lighthouses. Why the hell are Dara and his workers pushing so hard? I mean, two lighthouses next to each other are almost... Ah, whatever that is. Aye, why would they? The water's it. Besides, who'd have the time to build or repair them? There are enough problems. Well, not much going. One was even hanged for theft. If you're interested in the horns, you should... What do I think? As long as they follow the rules. Folks are saying that there's some other group, probably more dangerous. Aye, it's boring, but at least you don't... You can stay here and serve. Sit in the tavern. There's always something happening out in the world. But you know what? From a financial standpoint, good to see you again. The pledge today was very interesting, wasn't it? So, what do you need this time? Hey, not this time, my friend. I've run out of it. In the meantime, I need to ask you for a favor. Just as we agreed. I appreciate that you remember. I guess you still haven't sobered up, huh? The stale, truly a great... You do know it needs to stay between us. Fantastic. On a recent night out at Wrongs, it seems I may have left some sensitive documents at the bar. Documents, with Captain Fergus' seal. But not necessarily... I can't really go there right now. Splendid! When you have the doc, or just find me, I'll... Eyes forward and mind your step. You all right, newbie? Have you been to see the refugees? Hey. Cole came to us with a group of refugees from some nearby bandits, the weirdness, the Del Reader, hunger. You'll meet them in the village. Not long ago, though, Cole started acting very strange, erratic. He might have used too much force. And Cole felt compelled to... Frankly, I think Mahon... Wait, if you... no, it's not much, but... I'll... Sir, I haven't seen you before. I wasn't expecting any guests. Most unfortunate. But that explains why you... The name's Fergus, and I assume you already know I'm... And please, try to be convincing. Yes, I know. And that's why you're still standing in front of me. They mean that in times of trouble, these people... That makes me wonder... If what you're saying is true, he must have had a deal with somebody well above my pay grade. However, if you're lying, then you might as well have just Fortunately for you, I've seen my fair share of moron. Fortunately for me, this pen only means that I'm to make sure you're... Anyway, welcome to the Horns of the South. Make yourself at home. Ninian. I knew the Red Death would take him. You did right bringing this back. But... now that I think of it... Tortured? In the asylum?
You can't expect me to take that at face. Brother Riagan said Ninian was too weak to survive. They came for him, and what were you doing? You look fine, but if you were I honestly think your sense of humor is the worst, but I have to respect your unwillingness to still. You have to understand, no risks can be taken when it... He's not our first line of defense. The archers are. Every man here needs to have a job. And no offense to Odrin, but let's just say we can afford to lose him. I'm sure the hordes of visitors clamoring at our gates can survive. We've been having trouble with the dead lately. There are more and more of them roaming the area. Anyway, I suggest you go see Marg first. He knows best. He's our huntsman. He keeps us stocked with... Right now, Marg is the only other person. I'm not about to risk the life of our last link to the outside world. It's old. From what I've heard, the keepers and the people from the village below... Yeah, damn druids. They flooded a village of innocent people. Just to I'm not gonna lie. I'm glad we got rid of... There is a local legend about a dark... Slaughter, that was it. He was a necromancer, rumored to be able... It's quite an old legend, though, so... It's not far, and it's hard to miss. You don't really know what you're walking into. The captain forbade anyone from leaving the keep, so I couldn't. Your words. Good. Try not to get yourself killed. Excalibur. You want to pull it out? That's a good one. Well, be my guest. But unless you're King Arthur reborn... Yes? Why not? Don't tell me you're afraid of ghosts. It used to belong to the keep. Ah, those must have been the... Until... What else was there to do? There weren't enough people. We wiped out most of them. But new ones showed up every now and then. Depends on your idea of interesting. There's a weird statue with a gong. I don't know. Ask Marg. I'm pretty sure he just sits there all day. I'm Captain Brandon's right hand. He deals with the serious matters I don't want to know. Just as I thought. If you have friends among the knights, you'll want... Because I said so. What? Did you really expect that you could just enter our keep and head straight for the captain's quarters? There wouldn't be much point in having walls and guards here. So what? And have you helped any of my people? Or are you... First, show me you care. I trust we under... Say something like that again, and you could... Don't test. No, I don't take bribes. But if you're eager to throw your gold around, my keepers are running a charity. That way, your coin pouch won't weigh you down. That's a shame. In that case, if you need rest, you can sleep in the barracks. There's no royal chamber.
You? Ah, shit. Another mouth to feed. I'm serious. If we don't open the keep, not that I can't cook them in a way that makes you think it's chicken. Oh, this is new. Maybe we'll get along up. Oh, you're trying to piss me off, aren't you? If you don't like... What do you think they serve on the coast? The same damn thing as here. In the fishing village. That's where the guards retire, to sit on their asses. Hell no. I'd rather stay useful here. And if someone's still fit to work, but chooses to laze around all day... It's a good thing you didn't start with calm down, or I'd have shoved my cleaver up your arse. Yeah, I'm pissed off. Because our gracious sovereigns recently decided to let in a... They say they're running... So now I have even more hungry mouth. Of course, I can make you 1,000 different... Well, well. I'm good for now. But if you... And as a sign of goodwill, I...
If you're here to see the healer, don't bother. He's a quack and a butcher who likes to watch people's... I came to him with a toothache. Asked, he said my tooth is rotten. And sounds like horse crap. She knew how to make a proper potion for toothache. I even gave him my No, Heber took it, the plonker. Said if I don't know how to make it, I shouldn't have it. And that he doesn't want some... He says it's no good. Says that if I don't get the tooth pulled out... I told him that's why I need the remedy, to make it stop. You will? You lost or what? Yes? Why not? So you've changed. That's a shame. Fine then. This is the key. Otherwise, you're allowed to... Oh, a new face? Yes, my apologies. Ever since breakfast. You see, all we got here is venison and fish. I could live with all the bullshit that's thrown at us soldiers. But the longer I live, and I'd kill for a slice of it. As if it were that easy. And Rorik, the one we have here, well... Really? Yes. Still tastes like shit. Exactly
how my mother would make it. It's just what I needed. Oh, don't get me wrong. I really appreciate what you did for me. It's just that every time I doubt my service in the horns of my mother wasn't much of anything, to tell the truth. She always said I was good for nothing and that I should be glad she even kept me. And every day she'd bring back home a new uncle. Many of those uncles like to kick me out of my own house when they were drinking and getting busy. Then, when she'd sober up and got rid of an uncle, she'd bake me that pie as an apology. It always tasted like shit. If the other villagers hadn't been feeding me, I would have starved to death. Hence the pie. I wouldn't know. When I left my village, I decided to never look back. So I just assumed. Yes. Still tastes like shit. Exactly how my mother would make it. It's just what I needed. Oh, it's and then if the other. Yeah, I do.
Oh, sorry. Do I know you? I'm Jan Heber, a physician. I don't dream about anything anymore. Fortunately, back in Camelot, I found a mix of remedies that can... Oh no, every physician needs his secrets. Well, they already trust my word. Moreover, I'm in the position to raise my prices or to refuse to sell you medicine, whichever. There are... You won't fall asleep for a while, but the moment you do, well, you'll feel like you died and came back to life. I can endure it because I don't have a post to attend to, but our brave soldiers, well, is some local witchcraft I've been trying to make sense of. Experience is the best teacher. Graham the Mad, a great Camelotian physician, used to say that a real doctor would never give his patients something, a wise approach. Oh, that was unexpected. Here, take it. What irony. The pursuit of knowledge is always dangerous. That's why it's reserved. It takes true guts. I was classically trained in the proper art of medicine by the Scot. Most of this stuff shouldn't even be effective, yet it seems to work wonders on these simple... Shipments from Camelot are late, so I'm running low on supplies, and Fergus doesn't like when people complain. He truly cares about them, I've got to admit. Healing diseases, sometimes cutting people open. Me pulling teeth in the arse end of the world? Why would you, though? Well, if you're not in the mood for... You might have more success getting people to trust you with their... Aha, got it. So you're up for work... Good point. But all right, if you're a mercenary, then I do have a job for someone who'd be willing to... Straight to the point, eh? All right. I need someone to... You go there, read a spell, do whatever needs to be done. In Camelot, maybe, but I've spent my entire life digging through... I've been reading about their rites and the description. They knew much more than we do, but it feels like there's a... It's like I need to find the right spell, the right Lanzo knows very well what he must do. I'm sorry, but... Yes, his grandma's miracle medicine. I had to confiscate the recipe as well, lest he tries making it himself. No, I thought I made myself clear. If you want an excuse to drink, no need to add other potentially dangerous... Well, to be fair, but what if someone decides that if they don't have carnation, it's perfectly fine to substitute it with devil's snare, since the color is more... Or sage with wolfsbane, because, you know, leaves are leaves. I'm sorry, but unfortunately... What? How do you... You know what? Fine.
you. Here, take... You just wait until they let Kumu. Nobody asked your opinion. I drink. Maybe I was drunk, but all is not lost. We can. I'm not guarding the gay right this sec. Come on, don't be. I knew it. Oh, delicious. You're the best, you know.